Так. Бург, здорово. Как там твои пробники всякие? Экзамены, что у тебя? Хорошо, это хорошо. Так, ну чё? Хогвартс. Вообще уже все забыл. Выбил в Рагнарьке платину в Годоваре. Чё тут вообще, на чем закончил? Не помню. Ничего. Ну 4. Это ты молодец большой, кстати. Это ты красавчик. Так держать. Бургомистр. Ты еб. Где? Слышу ведь. Дай эти страницы. Вообще кнопки уже все позабывал. Опа, это кто летел? Кто летает, кто летел? Это птица, да? Что с управлением-то? Мои, да вот, только проснулся. Поспал часа 2 с ночи сегодня. Вот, поэтому башка не соображает. Еще пока что. А может, в целом, не знаю, не разобрался. Вот. Летает. Я что колдовать-то уже забыл. Где-то еще книжка, слышу. Где-то тут. В домике, скорее всего. Но у нас лохомора нет. Нет. Поэтому... О, может зайти? Ладно, тогда зайду. Слышу. Вот это... О. Ну давай. Только если прям смешно. Ну вот где? В смысле стащили? Это как так вообще? Это законно? А, о! Домой кому-то? Неустойчивые котлы Киридвин. И чё, как это вообще незаметно можно было сделать? Ну, вообще ненадежно сложенные котлы, получается. Опа, торговец. Ну, не знаю, сомнения, конечно, что об этом никто не знает. Ночевали в школе. А что, ночевать больше негде? Ты что за дела такие в школе ночевать? Зачем вообще там ночевать? Очень странно, что вот эти вот очки лучше легендарных моих. Странно очень, да. Так, что продать-то есть что? А зачем в школе ночевать-то? Я что-то не понимаю.
Для каких целей вообще ночевать в школе? Что за Луи Виттон? Зачем? Ну вот шляпу и шарф. Можно продать шляпу и шарф. Ну вот и я что-то не особо догоняю бург. В чем прикол? Let's look at what we have, shall we? Шляпу продать. A pleasure И doing шарф. business with you. Это, конечно, Let me странный know if какой-то there's ход. anything else I can do to help. Смотрели фильм. Где? В актовом зале? Фильм смотрели. My father always Что за фильмцы-то включали вам? Что у нас там нынче в школах показывают-то? Крутят. Хоррор. И чё, типа, вот учителям тоже нечего делать, они с вами в школе тусовались, да? Максимально странно, конечно. Что это? И что мне с ними делать? Они вон укатились куда-то. Пушишка. Остаться остались, понятно. Ну не знаю, что вы как-то дружнее стали? Вы жарили на костре зефирки там? Песни под гитару? Были, вроде ты писал. Ну, костерчик был в спортзале? Так, и главный вопрос. Алкашку кто-то протащил в школу? These rocks have seen better days. Да еб... Бочки вообще все равно, смотри. Или она вот горит. Это ты горишь так? Правильно я понимаю? Скорее. Вот это physics. Physics in game. In the game. Я вообще англичанин, получается. Ой. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Да, запретный лес. Запретный лес. Куры. Эх, нельзя. Dangerous. Dangerous. Бешеная типа. Кто-то. Ух ты! А, не канает щит против нее. Что-то уж очень больно мне.
Хорош. Что-то зарубился с фантастической тварью, получается. Да, именно так, Вань. Именно так. Тут кто? Пауки. Какая-то паутина. Revelio. Бормочет что-то. Что, ночь должна быть? А зачем мне вообще с ним встречаться? Я не помню. Встретиться с Ричардом, как и обещал. А, это призрак. We meet again, Richard Вот мы снова Jackdaw. встретились. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in pursuit of adventure. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Купальня Greek. для птиц. И As you can зачем? imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Погнали, веди. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and if I Каменный recall, мост, a водопад, lake. You'll see. озеро. You've been very helpful. Thank you. Феньки. Surprising how much of this is rather unfortunately Почта, coming back наверное, to не me. очень, но безопасно. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Ну, такой ты Probably тип, best I leave you конечно. to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is Интересно. that Latin? Or Greek? Да в смысле, а чё у вас миллион-то? Nothing to do now but keep going. Я думал, ты вообще сгореть должен, нет? Матриарх. Ой, а чё так догоняешь-то? А ничего тут, что паучки какие-то тут бегают? Отдыхают. В пещере он погиб. Хочешь, чтобы я тоже погиб, что ли? 20 уровня он, противники. Бабосики. Мурлакомля. Он. Да, вот это сгорает красиво, конечно. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Воришка.
Сегодня масленица, кстати, насколько я понимаю, началась. Но это не точно, но, по крайней мере, в WhatsApp картинки всякие приходят. Так что поздравляю всех, кто празднует праздник. Это блинчики, получается, хавать сегодня надо будет. Это хорошо. А что за животные тут типа какие-то? Пушишка. Revelio. Ну, Something oddly solemn about this place. и Such гордое оленье regal озеро. creatures, Где? stags. Где, собственно, гордое оленье озеро? Не вижу. Или это про меня? А, вон они. Опа, ТПшечка. There it is, just as Jackdaw described. Off on another adventure, are we? Ну, получается так. Revelio. Ревелио. Ёлопало. А где? Incendio. Загадочки, значит. Которые я вот вообще терпеть не могу. Intramuros. Интрамурус. Ураборос. Давай. Симпотно, ладно. Чего вообще он тут забыл? Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Ой, не успел. Да хорош, ну. Ну вот и все. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Revelio. Nice to see you, my young friend. Гробница. Ну погнали, чё. Такс. Симпатично, кстати, вроде. Revelio. I wonder how big this place is. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Ну, ничего сложного в этом я не вижу. Как будто. Impressive. That must be where this all leads. А что он тут вообще делал? Someone didn't want casual visitors down here. Revelio.
Опять такие штуки будут. I wonder if any of my stuff might go through this. Все мы прекрасно... Проходи, прекрасно знаем, какое заклятие поможет. Опа. Нормальную комбинацию вообще делают. Так, сундучок какой-то. Ух ты! Чудо прям испугал. Так ты. Какой-то богатый. Опа. Такс. Хорош. Получается. Это мы собрали. Это что, я пропустил клык? Ага. Оп, 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 оп. О. Ought to be able to float straight to me. Ну и чего? Опа! Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. С блейзером? Акцию увел, еще разочек. Яйцо. 2.
Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Что сказала, блин, я не успел прочитать. А, ну, собственно. Бадьян. Еще один бадьян в этом. Выбрать делать дичь, прям лучше грязь стоять. Еще есть кто? С каждым вообще разберусь быстро. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this. Или 3 их. Два вроде. Нет? The next symbol is hidden somewhere. Ага. Так это... Ничего сложного в этом не вижу. Remarkable. Найдите недостающие страницы. Мерзкие такие. Кто? Да вы ж просто скорлупа какая-то. Ух ты, а что такое? Ты чё? А если свет зажечь? Они же типа свет должны бояться, я так думаю. Или им вообще все равно, по идее. Непонятно. Сундук. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Где же он сам имеется в виду? Он мертвый, который? Призрак-то его на улице остался, забыла, что? А если речь про то самое, то он вообще далеко It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Опа, сколько пауков. Ой, хорош, как зацепилась. Акция. Ну пошли захватывать цель-то. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Блин, заполнено. Надо нажать и держать, ё-моё, чтобы так катился за мной. О, вообще не прикольно.
Где? Ты все, закончился. Плохо. А, это все полное. Да как так мало-то места? Ну чё, ну вот сломай. Это чё? 19-й, так они вообще хуже. Ну вот на кой мне нужен? Ну пролазь. Ты чё? Ай. Опа. Ну ок. Ради колпака? Серьезно? Это, конечно, ерунда полная. Да понятно, что закончилось. Где шляпа деревенская? But I may as well help myself to this. Бирюзовый костюм в полоску. И он синий причем. Синий. А он на мне легендарный вообще одет так-то. +1. +1. Надо продать, кстати, что-нибудь. Ну, сломать, естественно. Освободить местечко под другую одежду. Вот оно как. Делается-то, оказывается. Ничего себе. Нет у меня 5 потолок. Ой. В меню испытаний доступны награды. Тун-тун-тун-тун. Где? О. Доспехи, ё-моё. Прям рыцарь в натуре. Серьезно? Кто? Дворняк. Констебль. Ясно. Блин, сбили меня. Куда бежать-то? Ну вот тоже. И на кой мне нужен шмот вот этот?
2 сотки стоит. Ну вот за 60 я лучше продам, естественно. За 2 сотки оставлю, и потом его про... А есть тут лучше был за 60. Ну, ладно, что я еще больше очков не найду, что ли? There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what the headed Richard just stood. Большой тапок у меня должен быть. Ну так нечестно, почему мне в касте прилетает урон? Я ж кастую. Эх ты. Паучья мать. Лохомор ее упал. Вот это все обидно было, не достал. Вообще все равно. Эй, да как так-то? Я ж... Да ты гонишь? А те урон вообще не планируется? I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Revelio. Раз, два. А, тут, наверное, 2 достаточно. Не. Льда. Нет. Серьезно? Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Ух ты, он еще и такой красивый оказывается. I must be getting closer to Jackdaw's remains. Ну, мало And ли. those pages.
We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Так, вот это вот большое количество меня вообще не радует, конечно. Если вот откровенно говорить и честно, и прямо. Уж больно много солдат. Ух, бесишь ты меня. Нет. Ну да. Перчатки, кстати. А эти мы уничтожим. И эти мы скроем. Хорош. Слишком много рыцарей тут стоит. Как ты хоть выглядел там? Ничего себе проткнули тут. Студентчик. Here it is. Lock the porch your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Ну вон, сейчас пойдут меня бить. 4. Ага. Красиво. Чё экспеллиармус? Точно. Точно экспеллиармус. Я вообще про него забыл. Ты е-моё. О! Комбинашки я делаю, конечно. Это рыцарь батя получается. И не канает, да, эта штука? Ну, естественно. И вот это, да? Ага. Бах, молния. А тебя еще не добила она? А ничего, что я вот в щите сейчас был, не? Ох. Да ты гонишь. Что меня сейчас задамажило? Села батарейка у палочки. That's unnerving. What's happening? Revelio. Какие от меня следы еще остаются? I've seen this before. In Britain, Давай. restricted section. Where am I?
starting to flood. Ну, я умею плавать, не должно быть страшно. Ну, единственное, если там Am I being protected? до потолка. What sort of magic is this? Хорош. А там кислород же может кончиться, да? В этом пузыре. Что, древняя магия какая-то получается? Пузырь есть какой-нибудь? Что это такое? А, вот как Тоталус-то делается. А это что? Ну, это просто щит. Это ревелио. Заревелио. Это обычное. Это понятно. Это что? Алхамора. Вот куда ты мне дашься? Это что? Древняя магия, понял. Так, Тоталус надо пробовать, получается. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Что будет? ТТПшки в разные места получается, наверное. Не уверен, но может быть, скорее всего, оно так и есть. Ой, это Рекхем. Неужели? Поговорить с портретом. Обождет ваш портрет. Угу, понял. Пон. Персиваль. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Ой, вы pensives. уже были вон You're Вы Professor профессор Rackham. Рекхем. I am indeed. I must должен confess признаться, я that I am удивлен. surprised to Так see молодой. someone so young standing Статистика before будет me. за I'm the картографию. same age that you and Столько, Isidore сколько Morgan было were вам when с you Исидором started at Морган, когда вы Hogwarts. поступили You've в paid Хогвартс. attention. О, вы еще внимательны. And Ага, у вас такой might I же дар, presume как you у share нас. our Это ability? у вас, как To у see меня. traces of ancient Если magic. древней магии, да, сэр? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is That's unfortunate. sad. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Почему это Why место is this называется room called the map картографией? chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Ну вот, вы The провидите. statues and carvings in the house on the cliffside. Those Что are за of дом на you. утесе? Туда, Are куда you он a seer? тэпнулся? I am. Did you know that I would be Знали, here? что я буду I здесь? cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the Если же book отправились right за away. книгой. Good. We shall Good. speak again Тогда once the book продолжим is in разговор. place. Ваша связь с древней магией открывает таланты. +1 при каждом новом очку таланта. Ты можешь использовать руководство. У 18 у меня должно быть. Почему 14-то? Вы можете зарабатывать очки таланта, начиная с 5 уровня. Понял. Ответили тут же на вопрос. Их можно тратить по своему усмотрению. Повышать уровень заклинаний, увеличить боевую мощь. Немного другое. Используйте их с умом, так как очки талантов можно потратить только один раз. Поэтому количество талантов ограничено. Ну, насколько я знаю... О, студент Гриффиндора на кладбище.
На каком кладбище? Это картография. Найти зал картографии, играть за студента Гриффиндора. Гриффиндор. Так, выручай, комната. Ключи. Вы, это что такое? Хорош. Типа надо вот отсюда смотреть. Это самое. О. Ага. Ну нет у меня проклятых целей, я же этот самый нет. Не умею. Угу. Это понятно. Хорош, сразу. Трун-тун, а это что? Не умею. Так, пока вот так вот. Скрытость, пойдем. Тут что? Не понимаю, о чем речь. Китайская жующая капуста. Ну вот это, может, мы юзать когда-нибудь будем. Что-то хотел. Вот что хотел. О. Комплекты заклинаний какие-то. Так. Но это не это. Можно скрытность качнуть. Ну, типа тут всего в 4. Пусть будет. Чтобы забыть. О, хорошо. Ну вот это пусть будет.
Так, поки... А почему? Трата таланта. Используй 5 очков талантов. Понял. Ну, вот так вот нормально, кстати. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Зачем мне книга? You can't imagine how inconvenient travel was before. Rebellion. У меня сейчас ревели вообще на километр должны действовать. Так вот могу хоп. Еще бегать могу. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. А где вообще в Хогвартсе нахожусь? Где-то ключ-то... Да. Rebellion. The banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Got it. Так. Сколько их я уже собрал-то хоть? Не показывает. Блин, лохомор хочу. Rebellion. Ага, погоди. Rebellion. No. That's it. Rebellion. Ну где-то же звякает. О!
ты где-то тут. Revelio. Это что вообще за комната такая? Чего там надо разобрать, продать? Гобелены сага об оборотне. Трагическая история ведьмы, которую укусила оборотень. Она решила бежать из своего дома, чтобы не подвергать опасности свою маленькую дочь мужа. Что в течение многих лет после происшествия ее дочь спала под двое волчицы. Где-то звенит же все равно. Бабочка. Где-то там. Опа. Тут я тебя нашел удачно. Да блин. Да чтоб тебя. Чувствую это того. Давай. Вот так вот. Где вообще? Ты чё? На втором. А на второй как попасть? Понял, как будто никак вообще. Ох уж эти ваши замочки. Revelio. А я же где-то видел бабочку. Lumos. Revelio. А, у меня активен.
Где тут у тебя бабочка, там вон сидит. Еще и по-любому картина. Но это препод. Историю Хогвартса, по-моему, преподает. Не помню. Ладно. Полеты на метлах. Хорош. Так, ты с МД пульса успеешь еще. 5 еще надо найти. А где его раздобыть? Ваше фокусирующее зелье. Не пойму. Давай так. Сколько там всего? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ну-ка, метлу мне. Метелку мне сюда давай. Так, сейчас надо вот эти вот активировать все штучки. Так. Кабинет по изучению твари. Там не Хагрид случайно живет? Ну, жил. Потом, в дальнейшем. Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat.
Up! Thank you. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Wish I had my own broom. This is brilliant. Nice balance. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view. Hello. Nice day for a flop. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. This is rather fun. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff?
There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying dips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already into this car. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Revelio. Does it get any more cozy than... How did you fare? For some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Just because you know Lumos. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available, Ember Dash, Silver Arrows, Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work.
If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take wind wisps, well known for their quality ash handles. Yew weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the yew wand's darker reputation. Then you have the ember dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. That item is of the highest quality. 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 You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around.
That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Revelio. You're back. Nice to see you again. Your brain doesn't fill up. You're entitled to your opinion. Doesn't mean I'm obliged to agree. Revelio. Your brain. That's what I'm saying. My grandmother says that you only have so many heartbeats in your lifetime. Can't catch speeds! Woohoo! Revelio. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes.
Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. Revelio. Ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those... Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio.
Revelio. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. 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 How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Revelio. I hope that house elf can find us in here.
Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object.
You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Something I've already conjured. You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class.
Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and... We discovered this room together when Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and... I shall let Deke tell you more when he's ready. But again... Can I use this type of Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to... It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and but the room of requirement... I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully. Return to me once you've gathered enough. I have the moonstone you requested, Professor. You can conjure more than potions and herbology. Conjuration can be used to decorate this space. Why don't you try it on the walls and floor? Hogsmeade, here I come. Hello there. In the market for potions, are we? What can I do for you today? A wise decision. Thank you.
A wise decision. Thank you. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have... What do you need delivered? I used to go myself. Constantly. If you take this... I'd be happy to help with... You've no idea. Here are the invisibility. She's a talented... Revelio. I wish I had the courage to go into the forest. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from... Told horrible stories about it, and I've had an... It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in them. You want me to follow the butterflies? What were the horrible stories you were told? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider... Trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I... You can usually find me right around here. Folks still talk about you taking... Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Good luck. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
О, интересно, я давно с выключенным микрофоном тут сижу. Ничего себе. Как будто давно. Так вот. Блин, скорее всего, да. Давно сижу. Конфринга. Себастьяна какой-то. Только выручай комнату нашел. Депульса. Так, за бабочками, я знаю, это на ачивку надо, думаю. Летные испытания требуются. Ну и вот это. Внутренняя отделка в выручай комнате. И 11 ключей из 16 я нашел. Конфринга, все правильно. Хорошее, ну хорошо. Как оно хоть выглядит? Ну вот как-то так, в общем. Так, на этом надо заканчивать. Такс.